नमस्ते। नमस्ते। युएई आएको करिब 18.5 वर्ष भइसक्यो। अब यहाँबाट नेपाल कहिले जाने अब ठेगान छैन। गइन्छ एक दिन आफ्नो देश त गइन्छ नै। जानुभन्दा पहिला एकचोटि टक्क युरोप घुमौँ कि भन्ने प्लान गरिरहेको थियौँ। गर्दा गर्दै अब यो मे महिनामा जाने कि भन्ने प्लान गरेर सोच बनाएर त्यहाँ प्रोसेस गरिरहेको थियौँ र हामी अप्रिल 12 मा भिएफएस अबुधाबी अफिसमा गएर डकुमेन्ट सबमिट गरेका थियौँ। फाइनली डकुमेन्ट आइपुगेको छ। अब लेट्स सी हाम्रो भिसा आयो कि आएन है। अब कसकोबाट सुरु गर्ने? ऋतिका? ओके वेट, यस ऋतिका अधिकारी सी कुरियर आएको छ आरामेक्सबाट। ओके लेट्स सी Ritika is lucky or no? Let's see. Okay. Okay, a cover sir. Okay, passport is there. Let's see. Yeah! Visa लाएर आएको छ फाइनली। होप आवर ड्रिम विल कम ट्रु फर ऋतिका। ऋतिकाको आएपछि त अब डिपेन्डेन्ट भएपछि त सब बच्चाहरूको आएको हाम्रो पनि डेफिनेटली आएको होला। आएकै छ, ठिकै छ ल। Wow, congratulations Ritika. Finally you are going to Switzerland. Yay! Our dream, Happy? right? Happy? Yes, Riya. Okay. I didn't get mine yet. फाइनली Okay. भिसा लागेर आयो। अब हामी मे 6 मा प्लान गर्दैछौँ। अब टिकट प्लस टुर प्याकेज बुकिङहरू चाहिँ बाँकी नै छ। हेरौँ अगाडि म अपडेट गर्दै गर्छु हजुरहरूलाई। लेट्स Yes, Riya. इन्जोय। ओके फाइनली हाम्रो युरोप यात्राको दिन आएको छ र आज हामी मे 6 बिहानै 5 बजे घरबाट दुबई एयरपोर्टतर्फ जाँदैछौँ। अगाडि के हुन्छ म सब देखाउँदैछु, सबै कुरो देखाउँदैछु। Hello guys, this is our aeroplane. You are flying with that, right? Yes. Okay. Hello. Hi. Yeah, अब हामी एरोप्लेन भित्र बसिसकेका छौँ। ऋतिका I can see you. is enjoying the music and we all are going to fly to Zurich. Now see you in flight after that Zurich. Yeah, Ritika got something souvenir from the Emirates flight. Tell me what you got. I got a backpack. Wow. I got a Okay. purple headphones. And they also. I got this phone. Ah, And I got this coloring book with some colors. okay. Me too. Enjoy. Yeah. What do you do? Hudson and apple juice. Wow. Yummy. I got some raspberry Danish and तिमीले के गरेको? I'm coloring. Wow. Are you eating your lunch? Yeah. Okay. What is there in the lunch? I have bread, so many biscuits, Okay. and Cheese I have pasta. juice, Juice. water, ice cream, Wow. and butter, Cheese. ketchup, some Okay. Enjoy your food.
हामीहरू राम्रोसँग सुजन एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ गरेर सफर गरेँ। अब बाहिर निस्किने तयारी हुँदैछ। बाहिर अराउन्ड 14 डिग्री टेम्परेचर रहेछ। भर्खरै पानी परेर बिग्रो भए जस्तो देखिन्छ। बाहिर जाडो छ, त्यसले गर्दा भित्रैबाट ज्याकेट लगाएर बसिरहेछ। र immigration done. Now going towards baggage claim and exiting the airport to the hotel. Someone may be waiting us here. Oh, okay. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi, how are you? Yeah, fine. हामी अब स्विजरल्यान्ड एयरपोर्टबाट होटलमा जाँदैछौँ। ज्युरिक सिटीमा छ होटल लुकेनहोफ। दिस इज द होटल वी आर स्टेइङ। Go to go. These are the room. This is the room. Sorry, not these are. These are the beds, and this is the room. Yes. Back here. Hello, Ritika. म बाहिर देखाउँछु है यहाँबाट। यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देख्छ भन्दाखेरि ल यस्तो छ। काठमाडौँको हाम्रो काठमाडौँतिरको गल्ली जस्तै देखिन्छ बाहिर हेर्दाखेरि। र सबै हेऱ्यो हरियाली छ, ग्रिनरी। मौसम पनि त्यस्तै। आज पानी परेको थियो। फ्लाइट हुनुभन्दा केही ल्यान्डिङ हुनुभन्दा केही समय पहिला पानी परेको रहेछ। अहिले चाहिँ टक्क फ्लाइट ल्यान्डिङ हुने होला। लकिली पानी बिदा भइदियो। अब हामी एकछिन रेस्ट गरेर सो सिटी टुर जता जता हुन्छ त्यतै घुम्छौँ। हामीहरू होटलमा आएर अब होटलको नजिकको गल्लीहरू घुमिरहेको छौँ। अब एउटा लेक छ यहाँ नजिकै, जुरिक लेक। यसमा जाँदैछौँ। हेलो श्रेया। Hey! मम्मी। She's right there. स्विस आल्प्सबाट आएको फ्री पिउने पानी ठाउँ ठाउँमा छ। यस्तो पानी भर्न पाइन्छ। यो स्ट्रिट चाहिँ डाउनटाउन रहेछ। यो चाहिँ ज्युरिकको यो स्ट्रिट भनेको सबै ब्रान्डेड कपडादेखि ब्रान्डेड जति पनि ब्रान्ड छन् ब्रान्डेडहरू त्यो पाउने ठाउँ रहेछ। सबै ब्रान्डेडको सोरुमहरू मात्रै छ यहाँ चाहिँ। Lake Zurich. Hi, where are you now? Zurich Lake, huh? Okay. See, it's so big swan, huh? So many swans are here. But Oh that's my it. god. Flamingo. This is duck. What is it? The small one's a dog. यो के सानो यो हाँस जस्तो? Quack, 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 quack. जुरिक सिटीमा हिँड्दा हिँड्दै पानी पर्यो। छाता ओढेर हिँडिरहेको छौँ हामी।
खाना चाहिँ जे होस् महँगै छ, जुन चाहिँ रेस्टुरेन्टमा गएर खाना चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ छ। कस्ट सेभिङको आइडिया भनेको यहाँ कोप भन्दो रहेछ, कोप हो त कोप पनि भन्दो रहेछ यिनीहरूले होइन। जस्तै हाम्रो युएमा चाहिँ कोअपरेटिभ सोसाइटी भने जस्तो त्यस्तै होला मेरो विचारमा, आई डोन्ट नो है। त्यसमा चाहिँ खाना चाहिँ जे होस् पाउँदो रहेछ सुपर मार्केटमा, सबै पाउँदो रहेछ। इभन इन्डियन पनि छ, इन्डियन ऋतिका वान दाल भात तरकारी एभ्री टाइम। सो उसको लागि अल्टरनेटिभ भनेको चिकन टिक्का मसला some sandwich and we are eating chicken and salad. This is our dinner for today. Okay, it's time to sleep now. Good night. Okay, see you tomorrow. Tomorrow we are going to lucerne. Okay, And we are going to the Steep this mountain.